Honestly, yeah, kubanga nze sijja kulimba mweno life jendimu. The truth is, but they see things have been working, things are working good. So I can't complain. No, I can't complain. Life is good. So simanyi lwaki abaneganda balowooza mbu mutali musanyufu. I'm 100% happy with my decisions in life. And ate n'ekirala omuntu yenna nga you don't really ng'otonjagala oba nga like okinako obuzibu. Nze Deyonce kino nkiddamu ku live ya Senga acid. I'm not doing this to be. I'm not looking for people to love me or like me. The love I have for myself is enough. Buli muntu ajambula mu bwange ayongerezaako ku mukwano gwe nnina. Tewali muntu asobola kunjagala more than I love myself. I'm not doing it for people. Era omunagana yenna atanjagala sikinaako obuzibu kubanga ati kulina omwandiisa ngenda kufa bw'omu ate naawe ogenda kufa bw'omu. Naye njagala omanye ekintu kiri kimu. Deyonce ye musanyufu mu bulamu bw'alimu, and there is nothing that Ugandans can say that can ever break me, even an inch. Bawulidde kakati abana Uganda, because I know that Deyonce, I know that oyagala nnyo abaana. Okay. Munatuzalirayo akaana oba ekyo kyo wagamba onooyagala ab'abalala ab'abaganda bo aba your nieces and nephews and stuff like that? Well, the thing is, omwana yetu mufuna, because I think I did a TikTok video about this. So it's just a matter of getting my eggs. Those again, I'm periods. But when I actually, when banjaga dofuna omwana, mba nsobola like okubanga bakwata amagi gange ne baga transferringa mu mukazi. And then omukazi n'alyoka azaala oyo omwana. So omwana abeerako ne DNA yange. At the same time, nga naye alina DNA kubanga yaba amusitudde. So that's how we plan on having a child. It's a bit expensive and we are working on it. Lwakwanga ekirungi ky'obuno obulamu bwe tulimu ngaffe tebulinaako social media pressure, tebuliiko mbuki okolera bintu ku peesi yo. You get, when that time comes, then we can definitely get on that. But we already know the options that we're gonna do. Tumanyi buli kimu ne process, ne cost and everything. Yeah. Deyonce, waliwo abantu abakatuuka wano bali bakubuuza nti batugambye oli mulwadde, so you can clarify again. Siri mulwadde and abantu abali mu spreading wadde infection tolina not nothing kagubere mutwe kakibeere ki. Siri mulwadde ndi very very healthy. Even byonna babalimba bagala bagasi kunkolerako views and likes, content, yeah. Naye nga I'm not sick in any way, form or shape. Era ekifuba mukiraba nothing. Bagambye era Deyonce wafunze nga sirabawo wadde ka plaster. There's nothing. There's nothing. Scars, I have a scar. There's nothing. Deyonce, me as me, I have a very ignorant question that I want to ask, and I do know that wabera mu transitional journey bakuba hormones, yeah. Inti omukyala abane hormones ezimufuula omukyala section, n'omwami abane kimufuula omwami section. Kati, you have a female organ, wonderful, but female organ yeyo and ogambye oyagala to have intercourse as woman to woman. If you're getting male hormones, how do you get turned on as a woman when all you have are male hormones? That's why I said I am asking an ignorant question, and that is me. No, it's all right. It's okay. Yeah. So the thing is, me how I get turned on. Actually, male hormones is in Umganda. Zina, it's on. I never really understood why men were always horny 24/7 until I actually got on male hormones. I'm like, what the fuck? Muima.
like literally like almost every single second of that day. You get it? So you feel it now about you. You get what I'm trying to say about you, and because I don't know how I can say it, but because my brain is programmed to have the female to female intercourse, I just really ndowoza kwecho. You get it? That's how it is. So, but honestly, Choino kumanya si byangu. Actually, when it comes to the part of getting horny, you can be horny like literally, I don't even know. Like you wake up horny, you sleep horny, you dream horny, left, right, center. The sex drive is like high, you know? Yeah. Walai ako. I like I've always had like that blonde like questioning. I'm like, how does this even work? But honestly, me as me, I am honored munange nti oze not what that insight because not many people, understand into your transitioning. Kati eyo nga tuvuddeyo. Bagamba mbu anyway eyo answer wagituzeemu. Deyonce abantu bagamba mbu nkorekitingaako saagala kukusalako kigambo ebyogerwa eyo. Bagamba mbu oluusi imbwa abaami mbu banyumyako naawe inawe era mbu ne muttaayo omukago. Is it true or not? No, honestly, like, of course, kati abantu baba balina okwogera byonna bye boogera. You get, and buli omu asobola okwogera ekintu ekimusanyusa, and it actually makes you sleep well at night. You get. But you gonna sosa abamatiza kintu kyonna mu nsi eno. Okitegeera. You can't also abamatiza. But one thing I know about Ugandans, wherever balina ekintu basobola okuleeta evidence or anything like that. Nze kyolina okumanya right now Jane Jendimu, I would say 99% of my friends are male. You get. And when I'm with them, of course, because people really respect my life and everything. So, because at the end of the day, Chibaulia Tebali satisfied with the fact that I changed. So, I know something that will make them sleep good at night. Which I'm okay with that. Ochegera nze sifaayo nze sijja kuddawo newoze ko libanga ayogedde ekintu bwe kyonga kimusanyusa. Well and good. You get. Naye ate the last time I checked, era banange bantu nkyaba confusing nnyo temunnaba. The last time I checked, it was a crime for doing what I'm doing. And now katade it's a crime for doing what you guys wanted me to do. Kati then nendabira ddala nga simanyi wagye mwagala kubeera. I know, right? I know, right? Kakati. Another question that I have. This is general. Some information that I got and that I'm not sure if it's true. So, just a clarification. I know that people, both male and female, abantu abali mu transitioning journey to being male or being female. Inti hormones ezo tezibayisa bulungi. Is it true that sometimes when you're using those hormones like they get you like say agitated and like you do have anger issues and like you have attitude and stuff like that, or that's just a myth? Well, the thing is, when you're using male hormones, there are so many. Of course, you have to see things as a man. You have to think as a man. You have to start acting like a man. So there are some things that really caught me off guard, like my agitation. Yes, nigga mouth. I get pissed really easily than I used to be before. Oh my God. The thing is, you just keep quiet. But most of the time, if you look at the violence in the world, it's mostly caused by men more than they are caused by women. So they they just keep quiet around women because actually when they're interested, like agenda 180. You get it? So so most of the time they just lie, but half of the time the only thing is
kale obeera agitated, you get onyiga mangu in a way, but you just learn, obeera n'owana ogusungu, but you just learn to just keep quiet, ensi n'ogiraba bulabi, you understand? Naye nga tewali nnyo kyamaanyi mbw'oba muzireeta simanyi abantu, buli omu kati oba kuza abakazi obeera ng'abakazi, oba kuza abasajja obeera ng'abasajja. But actually transitioning has been a very, very good part of my life because it has made me see the life differently. Kati nze mbaddeko mbulambu w'ekikazi, right now, and the fact that I've got to experience both worlds really make me view things differently. Is completely and totally different. You know, like that's even link ringa on is very different before negative ringa on. Like before, I used to care about smanya makeup and buying clothes and shoes. I know. Right now, I just wanna cent. I just wanna have money. I just wanna be rich. That's all. Money hormones. Kati, that's the thing. Money hormones, mazima. Kati ebintu abakazi bye worrying about are totally different from what men worry about. And actually, that was a very tough thing for me because nalingamba iyi. Buno bulambo ekisajja ng'ebinsanyusa bitono ng'ate before nalina ebinsanyusa bingi nga nyiza ogenda mu molo nensanyuka nengenda nenkola enjala nenkola ki, but right now kasoba ne sente mu nsawo lyeriba essanyu lyo. I know. That's what Yeah. right? Kati engeri gye wakyuka n'okyusa hormones emanyi nti kiba kitambula mpola mpola tekikyukirawo. Kati toyinayo side effect gye wafunamu oba anything kyogamba nti kino kyo kikyaganye oba n'ofunamu obuzibu? Kala, at first also kind of like gender dysphoria because, you know, transitioning the body from it being female to like a male body really takes time. Also kind of gender dysphoria, no skan ogazuwa wane bibega begajjuke no redo chai na kabine no inazi hipsi kati also kind of zimba zimbi. You get. So then over time, then mbiringa gutwala time yago tuketera face nesoka negeja because abasajja balina face nene okusinga abakazi. Dino face nesoka negeja o nosoka noga bananga ate kino kiki entuseeko. You get. But then over time ogenda okurealizing nga ebintu byekola byokanga olaba omuntu enango badde munene ngogenda koga. It's a process. You know, so neno na yo process, but the more ojiberamu, the more you actually see things fall in place and you actually be happy with your journey. But kale mu byankwata of God kati ngebyo byokubera, you know, obusungu, you know, the agitation. That was a big flag for me as a person. You get kubanga I used to go about my life nga sifayo. Naye kati right now, my friend, that one is a very era nze njagala ngamba abakazi ekintu kiri kimu. And when I used to be a female, I used to be like, now you're watching us stressing abaana abeesonyiwe lwaki muno omalako emirembe. My friends, if you have a man, if you have like a person, they really buy my mind. You need to actually like, you know, give them stuff because that's the way life goes on. Kubo, you get that's why. Kajoininga abakamba kuddiremu ababuuza about periods. Ladies and gentlemen, Deyonce actually you're not even in a journey anymore because already no, I'm not. Already kati wafuka trans. Omuntu nga transitioninga okuva kubeera omukyala okudda kubeera omwami. Bakujjamu hormones ezo zonna ezikufuula okubeera omukyala. For example, okugenda mu period of producing do you ovulate? No, so jam hormones. So what happens is you inject yourself with male hormones. So when you inject yourself with male hormones, they overpower the female hormones. Override. They override them. Question: you still have your uterus as a woman? Yeah, I do have it. Oh, perfect. Kati aweza no kuzala baby. No, I don't think. Like cheating life, mwana. Mazima. No. Cheating life. You wanna have your cake and eat it at the same time. What's surrogate? Deyonce. If I want, yeah, I can. If I want, I can. But I don't want. I'm not using the nature goes a triangle. I can be anything. I could be 2 in 1 if I wanted.
That means, I mean, if you still have your uterus as a woman, then you're having your periods, right? Yes. No. So when you put yourself on male hormones, of course, about to producing any female hormones, so you don't actually ovulate, you don't produce any eggs, so you don't actually get in periods. But remember, even without the male hormones, periods are the long time ago. Yes, yeah. Prior to that. But even though it's not because of that, it is still you don't ovulate, so you don't produce periods because stuff na magi. Deyonce n'ekibuuzo kyange. I didn't know that. N'ebibuuzo bibiri. Ekitegeeza abakyala bayinza okugenda ku hormones ne bastoppinga periods nga baagala. Of course. Yes. Abawala mbaddemu awo. Abakola mu assistance homes oba care homes. Omwana omuwala nga teenager oba ali 19 oba 20 naye nga ali mentally down, like mentally retarded, like teyeyamba, abasinga babakuba empiso stopping their periods. Period can be stopped, you know. But the thing is not about male hormones, because if you're gonna use male hormones, then you're gonna chuka. So it's usually there is actually it's not even there. There are other IUDs that people can use, their injections to stop their periods, you know. So periods. Ekibuuzo ekirala ekitegeeza kati olinamu ku bukodyo obufuna ssente kubanga abakyala balina obukodyo bungi obw'okujja ssente basajja ate neeno kati olina dabo left right and center nabagambye acheatinga life mazima his cake and eat it at the same time akabuuzo akalala Deyonce not kabuuzo tukusaba ogambeko abaana but baby abagala transitioning either as male or as female abana bambi bagambeko balekerawo to take the black market way okugenda eyeyo mu busisira bwe Boston eyo ne baba hormones olusenfu because it's affecting a lot of them. It's giving them abakozi ja ku timo abalala. Yes, so bagambe ko you as you, because it's a big issue in the community. But this is because if you're here in America, it's very easy because the insurance gets to cover it. You know, every single month we're gonna know for hormones. So I don't know about Monsichi, but wherever Uganda, Simanyi, because I know to be able. Akatuba bali ku Boston, they should just go to their primary care doctor. Then bagena call a psych evaluation. You have to go through a psych evaluation for you to be able to be put on these hormones. By not making sure one of they have to make sure that it's a decision you're making when you're very aware and you're making it by yourself. So by not gonna through a psych evaluation, once you write a psych evaluation, then ngabadda kuchi ngabagenda hormones. What type of psych evaluation tosa agenda hormones. Nina n'ekibuuzo kati ekirala ekiri mmejja mukyala wo tanyiigira bamuyitani Aisha Aisha tonyiigira nina ekibuuzo Deyonce oli mwami musiraamu yes or no? No. Tokyali musiraamu? See, the truth is, ebintu mbadde njogedde kubira ebintu byange mbyogeddeko emirundi mingi ku TikTok yange. Me, I'm atheist. Sina dini yonna gye believing awo Aisha ayiseewo kuba kati mbadde nenda gamba oli musiraamu ne Aisha No. I'm a proud atheist. Essuubi eryokuwasa abakyala ababiri oba abana obusiraamu bwe buga ate yuyo watugambye hormones zibaleetera ejjembe okufaako obu Nedda sina plan yonna yonna egenda kukola anything like that. Deyonce olanze Deyonce ate abantu ababeera eyo mwandi nebaziza nnyo Deyonce nkufunako fayiro y'amaanyi nga bagamba Deyonce ng'olaba oyo taisa skirt mazima Deyonce my blast obankukubireko ejjembe taisa skirt No, bakulimba balimba. The truth is no vampire. bamuwaayiriza ate n'ekirala Bwe bakola n'omuwala yenna
Your wife looks to be a happy wife. Yeah. She looks to be a happy wife. Jangu. Deyonce nyina kyembuuza osobola okudda in case ng'oyagadde osobola okuddamu n'okyuka n'oddayo. Abasajja abatumiddeko wayo mu comment wuyo naye akutumiddeko Deyonce. Kati olaba problem wejjako bye there are some things that are not reversible. Like when it comes to like my beard, that can't be reversible. I can't reverse that. When it comes to like all my hair that I have on my chest, my stomach, my legs, that's not reversible. So, but you know, the body distribution is all good, but at the end of the day, why? You get what I'm trying to say? Or but just already, I don't see any reason. But of course, if someone wanted to, they could. But there's something that are not reversible that in that way, you know, never knowing. Not Kati Pause. Mulaikinge live banange. Right now, we are number 3 top ranking in the whole world right now. Please like the live, share the live. Top 3 in the whole world, Avali live right now. Go on, Deyonce. So what I'm so there are things that are non-reversible. So but I don't, if you want, you can. Don't get me wrong, but it will never be my cup of tea. You get and I'm okay with that. So, but if you want, you can. I end up you know, you're considering on how. Yes, you can go back. Yeah. No, this one is reverse. That even if you say kudayo, enviri zoina kumaguru, enviri zoina kubisambi, that things all can't go back. But the money is hormones zirete. But if you're to go back into being a female, like he was asking, there is no way you can. These things can't go back. How about the breasts? Can they come back? No, I mean, those ones they can't. You have to just go and you not get an okola maveri from Gabanto Nokola implants. Okay, right now I'm gonna give people the Kazindalo to ask me, but as we ask, please be respectful. One question at a time. Tuliziganye abagala okubuuza Deyonce musindike request and please go ahead naye ate ababadde basindise request balazeewa. Please like the video, that is all I'm asking you. Like the video and share the video. Ebibuuzo biibyo mujje mubuuze. Deyonce amalira ekibuuzo kyange obeera otya n'okudiringa ne hate nyingi nnyo n'aba nosigala ng'okyabagala. Antigati Olava, the problem is when it comes to abantu go back to hating all the time and there is nothing we can do about it. People always hate, you know. So on the sifa I hate because hate them moving, you know, people don't know my life story. Na yenzo kutuka no wendi nwanye nnyo since I was a kid. So kati bantu ambanda byebukulu kati balozambu since they throw hate at me mbongenda kubuka. No. Ngabiza. Kati sina buzibu with hate, and I tell people also we're not practicing okubanga mugumira hate because you can't really atosa jijao. As long as you're somebody, you will always be hated. Yeah, unless you don't want to be anybody in this world. But if you want to be anybody in this world, why not gumira hate? You know? Yeah. And every time people are having something to talk about you, negative or positive, it doesn't matter. If it's positive, good. If it's negative, good. It shows you're doing something and you're having an effect. Definitely. If your silence is loud, people are gonna talk. I'll give you an example. Mulaba onomchala Juliana Anyomuzi. Yasirikira abantu, you know. We are only speculating to gamba. Oba yagwamu, tachayimba. Olokuba yafiru omwana, like even your silence can also be a statement. If you are not talking, if people are not talking, you are not doing anything. So definitely, yeah. So kati atela ne wenda bafunye omwana nino mu training anjagala mu training obutacha and hate yabantu because that's how we build strong kids. Olinganze nayenze nebuuza Deyonce sikulabanga kongo oyomba. Na tosa kugwatira nkuyomba. Not even a post yet. A lot of backlash has been out there about you. Sikulabanga kongo oyomba chikolo chanze nyomba nemba.
And this is one thing about me. Honestly, I don't know, but I kind of see myself up here. So, like, if someone were down, for some reason, it's hard for me to actually go down to your level. So I just choose to ignore and I just go about my life. And it actually given me a lot of peace. Yeah. Yeah. Kande kemunange abalala nabo babuze bajja gamba ate otugambye tubuzane wabuza but tap the live and like it guys. Prince you byobadde okyayogera bibadde kati Prince documents zo zaali mu female kakati wazikyusa n'oziza mu male oba n'ekirala wakyusa omubiri gwonna. Nze kyenjagala okumanya kiri kimu n'akasolo wakakyusa oba kakyali kali. Thank you for asking. Yeah, documents zange already nakolaki nazikyusa. Nazo already ziri mu mail as I speak right now. You get. Topic the other issue Job is that I've said this already numerous times that there is a difference from gender identity and sexual orientation, and those are two different things. I identify as a man and my sexual orientation is women to women. So if you can read through the gaps, you can definitely understand where I stand. No. Deyonce, explanation yo olinganga anyonyola omuntu already amanyi what happens in the community. Yes, exactly. Community, okay. Munyonyolemu inti ndi mukazi I feel like male but I enjoy female to female sex. So all in all, King Deyonce badiare ebitundu bye ebyekyama tebabikwatangako bikyali intact. Yeah. Because so like I said, it's a gender identity and so gender identity and sexual orientation are two different things, and I wanted to navigate into this world looking and representing as a man. As simple as that. It's all my outer part. Like I just wanted to look like a man and think like a man. As simple as that. Okay. Question. It's a bit personal, but you don't have to answer it. Already overdenga like throwing on light. But do you wear straps? Yeah, I do. Pretty ask. Come here. No, I don't. Sky, keep quiet. Okay. Wama pretty ask. Batabuse. Kati osobola kuzaala ng'omukyala ebitundu byo byekyama private party ekola oba wakyusa n'ebeeranga ya musajja Kitubaddeko. Enchakeerako yale kyebava okwogera ky'obuuza. Wama test. Wama Sky ask. Eyo nina kyembuuza. Wama strap eyo. Is it you or how your partner prefers it? I mean, I just feel like as a person, the way I represent, I would really want to actually be in an act like that. Okay. Got you. Tessie, ask. Olwaleero byonna bye mubeera mubuuzanga nga muzeeya bye mutamanyi yuuyo mubuuzi. nze mbadde ngamba Gwe kongolizo olinga omunyo sirika. wamaze mbadde mbuuza kati akabina konna ke walina tosobola kungabirako. Kagenda kubanga kagenda kashrinkinga kubanga olwa male hormones ate abakazi tebabeera abasajja tebaba na kabina, so when you start being on male hormones ofuna fat redistribution, so byonna byewalina wansi n'ebidde eno waggulu. Sky, you ask. Sky Joe, ask please. Deyonce, me as a person, I'm a lazy. So, if like bwemba njagala to get only kirevu wanowoka, but I don't want to change my hormones, is it possible?
I don't think that's you. It's very possible. Unless go for your hair, go for your beard transplant. Mine is a beard transplant, right? Yeah. Yeah, so if you go get a beard transplant in Turkey, then you can get the beard without getting on hormones. I can stay as me, just I want only to change my face, that's all. Yeah, why not get enough for a beard transplant? Go on the Turkey, no, you have hair transplant. Babuza, Deyonce, sorry, this is like a 1 second off. Emere yafe, echinyebwa chicho. We are here, but dear, Merecha Easter. Get a mass. Get a mass, Deyonce. Vegas. Asha. Vegas buza. Vegas oina chobuza Mukano. Mwaba slow motom. Asha, you ask. Achabuza nga mujako. Matt, you ask. Maybe na simika Ye mutize no kwa mutinga. Tabe dibuza. Alimbireka. Chef buza. Hi, Deyonce. Hi, how are you? I'm good, thank you. I just wanted to ask a quick one. Yeah. If you're to date a female, do they also have to be lesbian, or you can date a straight girl? I mean, for me, mostly it's about someone understanding who I am and what I have to offer. I don't want you to come thinking I have to offer something else than what I don't have. As long as you can get to understand what I have to offer and understand me as a person, then I'm definitely cool with it. Can we go on a I'm date cool with then? anybody. What? Can we go on a date By then? the way, Abatulana right now. I'm actually serious. Deyonce, tali mu filter right now. Tali mu filter. Teyekubye makeup mumulaba nga bwafaanana bannange Deyonce olabika bulungi. Senga, do you two now wonder in person and you are like I look different than I look on social media? Yeah. Tugende maaso. Mami P, oli mu mute. Happy love. Say something. Nze kyembadde mbuuza kati luli eri yalina empapula ze nga mukyala right now yakola atya papers ze Ava kiddamu ekyo someone asked and she answered. Yazikyusa. Wamanza amanya gange nenkyusa ne buli kimu. Okyusa amanya go Deyonce. nze abuuza Kati bakuyitaani. Gold. D gold. Yes. As in D-E-E? Yeah. And my last name is Gold. Yeah, Gold is my last name. Gold yerinya lyange ly'ekikakat. Gold. Gould is my name. Why? Yeah. I like the name Gold. Nalikyusa because I kind of liked it, you know. Wankati erinnya lye nalina before lya last name yange lya kikazi. So if I'm to ever have kids, nalisobola kubanga omwana ate muwe erinnya. Yes, naddala nga tubaba mulenzi. Namakula. Yeah, the Ugandan names. Yeah, kati singa nkuna omwana omulenzi, there is no way nsobola omuwa erinnya ly'ekina Uganda. But Gold is going to be my family name. It's going to be my last name for my kids. Kakati, lwaki teweyita erya taatawo his last name? Anti kati tutango already lyaliko danga middle name, which is Sembatya. Already lyaliko danga middle name. So there is no way I would have changed that because it was already on there as a middle name. Big Gold. Wow. Yeah. Nalya kizungu nnyo. Osuubira okuzaala abaana abakyotala. No, by the way, no, the truth is, if we are to ever get we are gonna go to a spam bank, and obviously tugenda ya mufirika, no offense, egenda kubeera ya either muzungu oba muspana. Yeah. Nedda omanyi gwoba ofuna genda ofune omwana nga muwarabu omanyi lwaki either omuwarabu oba omujewish balina omusaayi omugagga
Abasipana bagezi naye balinga naye anti olwedde omwana agenda kujja olwedde mu ssente ajja kujja mu ssente mwongereko omwana olwedde agenda kujja mu ssente twagala funa spam donor abali mu komenti abagamba mpasa anoonya musajja nga bangi Aisha akirowoozaako ki Aisha nkwagala nnyo tonnyingira nkwagala nnyo genda mu maaso Deyonce nze nzaabuuza nga bwe wasalawo kubanga oyagala kubeera nga bw'oli obwo bulamu bw'oyagala kuwangalira mupaka bw'olifa oba onyumirwa bunyumirwa osuubira kudda kuba omukazi nga bwe wali never oli ne wangamba essaawa eno Deyonce dda mu bukazi mugamba nzita sikirina buzibu tebulina buzibu just that I couldn't relate I couldn't so sibulinaako buzibu but this is how I'm going to die right now neweeva I'll die happy because achieving my biggest dream since I was like a kid nga nkula I wanted to be like this. So honestly, Stina Mubuzibu, if right now I die, because I've achieved my biggest dream. Now, Deyonce, me, I have a question. You as a female, I followed you, I show you everything. I never saw you as a tomboy, so how can you say Mbuno as a kid? Auntie Kati, that was all here. It was mental, though my physical was different. It was mentally, you get. Kati, that's the difference, though my body was saying otherwise. So I had to actually match my body with my brain because my brain, actually me when I was dating those females, when before I transition and I'm like, hey, this is who I am. I'm like, you know what, let me just transition. Laura, my question is, Sirika, Laura, you ask. Nzabuuza Deyonce, how is your family coping with your situation? I mean, for the most part, before I did this journey, nategera munjikolera nzenze kasi jikolera muntu yenna. Ngera n'abantu abanawe batanneebuuzaako nga bakola ebyabo bambyagala oba sibyagala. So I did it for myself. Ate kati abatanjagala era abamu bava kusagala nkulimba abamu bakyayogera nange. Naye era abanjagala basigala nange. But I want you to also remember one thing, that I don't care if none of them decided ever to not talk to me again. Because nze manyi chenali mpitamu mutima gwange, nze manyi ennaku gye nali mpitamu staying with that person. So no Rachel sifayo abantu amu bakita naye ate abanjagala banjagala, and I'm okay with that. Self love. Sharifa. Self love. Sharifa, you ask. Sharifa bama mute. Jenny. Nze kyenjagala okubuuza bw'oteekubya mpisa eyo. Bwanji? Bw'oba teweekubiza mpisa eyo every week, what's happening? I mean, there is nothing unless gomaze myezi ng'ebiri. Then you can, that's when your female hormones will kind of overpower your male hormones. And, but of course, just not chuka maybe in your emotions and stuff. But for the most part, on your physical and, you know, everything. Just to 2 months without doing that. Chef, Janet, you ask. Deyonce. Nze mbadde nkubuuza bw'oba mugenze mu kazannyo owulira feeling eziri omusajja n'omukazi oba owulira otya nga muli mu kintu? Actually, my attraction towards women ate yeeyongera nnyo when I transitioned because kati banange kintu masavu. Ddala abasajja kye baali bamiisinga. Oh my God. So it is. So you know, my view is very, very different. Yes, abakazi nali mbagala naye ate we nagenda ku hormones ate ne kisukka. Yeah. So Deyonce, you're not attracted to men at all? No, I'm not. Okay. Yeah. Okay. Mugende maaso. Prince Buza.
Mujeko. Ekintu ekikyasinze obulungi tuhavinze conversation eno nga hamuddale taliiwo. Singa kyabakola. Angelo buuza. Zara? Mubuuza. Awulira atya mulinga nga musajja awulira atya muli amazima. Yeah, mazima, I feel so good. It's like the best decision I've ever made in my life, and it's a hill that I'm willing to die on. Bettina? Abatabuuza nga bavaako because abantu babuuza nnyo what washroom I go into. Abantu batambudde nange I go to the male washroom. Like clearly, if you see me in the female washroom, like literally, you freak out. You be man. You be like, what the hell? Yeah, I go to the male washroom, and Uganda anyway. Uganda I go to the male anyway. Yeah, I go to the male washroom, and then I come out. Gannange okiitinga life ko akikuba mu mwabasindika request abantu bakimanyi mbuno abasindika request kuliko abantu bangi abali mu line bojja wano don't mute yourself beera alati obuuza ebibuuzo totubuuza twasuze tutya tuli bulungi otulaba buuza omuntu obuuza oveeko bapawundi buuza Lego. Cool buuza. Senga munange. Kakati sebo Deyonce. Kyenkubuuza nze. Ebitundu by'ekyama bisobola okukyuka osuubira bikyusa oba ebitundu by'ekyama bisobola okukyuka actually byebyangu ennyo okukyusa byebisobola okukyuka mwami kati wakitasoboka ekintu ekyasoboka kiri kimu ndooza kuteekamu kabaka mufu naye ng'ebitundu by'ekyama bisobola okukyuka n'ogenda ku YouTube n'okirukinga up oxygen back to a dead person. Naye anyway already ng'omuntu bakiriko naye tebannakifinalizinga but yes ebitundu by'ekyama bisobola okukyuka. It's about $50,000, so maybe around millions ndowooza nga 2 or something, and I don't know that much, but yeah bisobola okukyuka. And also insurance is sort of be covering if you want, so it can even end up being for free. Bon lucky buuza. Deyonce olinayo omwana oba abakazi olina ogenda bazaalamu oba ogenda fatu zadde? No, sina mwana right now, but like Queen buuza. Mbadde ndikubuuza Deyonce. Abeera atya nga kati musajja ate ng'ayagala mukazi munne? Like bakikola batya? Kuba obeera mukazi na musajja, omusajja era ayagala mukazi. Ekyo yakinyonyodde lwakuba naye ana wakunyonyolemuko kati ndowooza abanyonyole abakajja. Anti kati like I said, there is so many things by the way abantu nga ffe ebintu ebasobola okukola ebintu byaffe tebiri one way ticket. There is so many things. Birimu ebisoko bingi nnyo n'ebirungo bingi. Nena nosobola bikola. Magenyi buuza. Neyanziza nze kyenjagala okubuuza Deyonce. When it comes ng'oli mukazannyo in terms of ejaculation, do you also ejaculate like some of us do? Kati Beyonce. And then the other thing is, how does it feel like? Ebirevu wabiteekako otya? Neba nendako munnamala okwogera. Bana nze njagala kyenjaculate ekyokukaminga nze kyenjagala you just come as simple as that. Like I don't know how I can explain. Buli obuntu obweru ne buvaayo. Yes, no, please, I want to learn. Just a bit. Yeah. Me, I have a question again related to omwami oyo. Abakyala we tuba tumala amazinga either matono oba like just a drop.
Abami abalala bamala mpewo abachala. So my question is, and I do know that how we come and what we produce is mainly our hormones as women. So I am asking, since you're on male hormones, omala amazinga manji. Honestly, I've never even paid attention. All I know is Mala. That's simple as that. I've never paid attention. Kakati nze wamma ekibuuzo kyange kyenjagala okubuuza. Wali eri ewali ebitundu by'ekyama eby'abakazi baazibawo oba wakyaliwo ng'olina ebitundu bibiri? Ozereti. Bano baakajja bano. Ozereti Azereti atasindika request. This is a wrong thing. Kati kambabuulire wakayingira ku live tonamanya agenda kusindika live oyambuke waggulu kiki ky'oba ojja okukola waggulu wabagambako muno gundi ayogera bubi mulinga n'amataku owulirize then omanyi ky'ojja okubuuza kati gojja otya mangu okubakkira bane temututama banaye waliwo abadde agamba awakana Deyonce ogenda mu washroom z'abasajja. You guys, let me tell you something. So I went on a date with someone, she's a trans, Serena. Kati nengenda mu washroom nampelekerako ne bamugana okuyingira. Yali afaana n'abasajja already. Yeah, they actually bakugoba. Naye kati nze my security guards bona they know everything. So nze bathroom zonna nyingira, you get it. No one in America buys again on bathrooms abakazi because I actually feel weird, you know, because I feel like oli busibule mumbo amanyo bulambu wange kati ngamwe mubumanyi. So yeah, inzo kulaba ngagamba no, you don't belong here, you get it. But one thing I can definitely tell you guys, toilet z'abasajja, I actually miss female bathroom because female z'abakazi baziteekamu art, baziteekamu obumuli ne baziteekamu obutebe obulungi, naye bannange ga toilet g'abasajja gali awo gali plain, ate n'ekirala abasajja bafuka nnyo, bafuka wansi, toilet zaabwe ziba nkyafu, aman, you know, but it's a life that I chose. But bathroom z'abasajja tebaziteekamu any art, batika buteesa awo ne bagamba mu abamanyi kati abasajja bafukafuka tebaflashinga. So man, but it is what it is, you know. Deyonce, I have a question for you. Deyonce. Mama Queen asked, Mbade njagala onyonyole muko, like realistically speaking, how long the whole transition bitakutwalira, how long from my journey? From the bit of hormones, like I'm getting actually the whole psychological check-in. What is the period between that when they analyze that you should now begin taking the hormones, the and when actually a person begins like, seeing the physical changes? Yeah, so I started transitioning in 2018, you know, but I'll definitely tell you that my biggest changes have come since last year. Ate ebintu ebimu bikwata off guard kati ng'ekirevu bw'atandika ng'obufuuyira the next minute you know nga zwi nga nze nanekako baasaze nga olaba omuntu nga waakogga osooka n'obeera nga atoniwa then 1 minute you know ng'okoze. But yeah, I've been transitioning for about, I think as a male, maybe for about 5 going on 6 years now. Thank you. Mbadde njagala obanyonyole because abaana abamu batomera ne balowooza watandika leero by end of next year buli kimu nga kiwedde. So thank you. No, it's a journey, and actually I'm not even fully 100% where I would say maybe I am. But yeah, right now I could definitely stand bold and be like, okay, I'm fine my journey right now. Thank you, Amma. You're welcome. Hey, Mama. Roger, you ask. Okay, let's try. Mbadde nze njagala kubuuza ekintu ekyo ekyokwefuula omusajja tekiina buzibu bwonna bwe kisobola kuleeta oba mu bulamu bwo? No, these are katolaba hormones abasajja ba producing hormones abakazi n'abakazi nabo producing hormones z'abasajja. That's why sometimes ojja sanga omukazi ng'omulaba yakula kiwago naye nga mukazi because you're producing more of male. You're producing more of male hormones. Kyova ojja sanga akasajja nga kali cute kali biki naye ng'ate munaye kafuna more of female hormones. But what happens, these are normal hormones that your body can produce. It's just like how much you have in you.
kati nze nayinamu some bit of male hormones so nze nenki hyping up. You get? So n'omusajja naye weyeekubeza ekikazi naye aba agenda kyuka abeere ng'omukazi. You get? So there's nothing wrong with what can happen to you, because this is part of your body automatically produces male hormones or female hormones. It doesn't matter what gender you are. Okay, the woman asked. Mother music bwalifuna chance ejje Bulaaya alifuuka omukazi. Of course. Ukategeera. Mother music bwalifuna chance okujja Bulaaya alifuuka omukazi. Tugende mu maaso. The woman asked. Promises of King Deyonce. I know. I'm very happy that you chose your life. Like bantu batini nnyo mu Uganda abakeera ku makya n'achoosing living a life yenga bw'ajagala, because they live in a system. Tulina okulya breakfast ku makya, tulye lunch, tumanya ono muwala yayisa bw'ati, simanya gundi takola bw'ati. You get? So I'm so happy that you chose your life and you're living your life, and I'm so happy that it has not affected you psychologically. Kubanga, people they torture people, abantu bali violent, abantu they talk too much, like, people can force you into depression, abantu, I'm so happy. I'm so grateful. Very strong when you you have to be very strong. And one thing I tell people, like, you don't have to follow my journey, but I want you to take one thing out of it, is courage. Courage. You can be anything you want in this world. You can be. You just have to have the courage. You don't have to follow my journey, but just take a lesson out of it. That just why I solo kuchuka na vero munavo mkazi na fuko msaja. That is nothing. Solo kuchuka nembera chino. Solo kubera chino mulamu. Koko mubulamu bwenseno abantu abatuwa how we should live. They never even add 0.1%. For example. Obeerawo nga bagamba olina okubeera omukyala, olina okuzaala abaana, naye nga abantu abakugamba okuzaala abaana tebagenda kuzina kufuna lubuto, tebagenda kubeerayo ng'osindika omwana wadde okulabirira omwana. So obulamu bwo, you have to know what you want in your life and live exactly that, because as simple as that. You are not going to live as how people want, but as how you want. Yeah, and people forget that you only have one life here, and once you get out of this life, you're not gonna have a second chance. You're not gonna have a do-over. So most of the time, we're satisfied. As long as you know you're satisfied with what you are and where you are in life, that's what matters. It doesn't matter, because at the end of the day, but they don't really have to deal with what you have to deal with when your door is closed. Social media, so if I take your information, at the end of the day, they're going to getting affected. So I have to make sure I like my decisions, and I'm very happy with my decisions. Yeah. Manonji, how are you? King Deyonce, how are you? I'm good, how are you? Nze wamma sina kyakubuuza kuba byonna mbiwuliriza naye nkwebazaako kimu bambi. Njagala nnyo omuntu agamba sirina kyenkubuuza byonna mbiwuliriza. naye nga share price ndi munyivu nnyo gyali okuspreadinga information eyo enkyamu n'ayagala okulwaza jjajja wange pressure ekyo simanyi bandi musonyiwa doing something like that. Nate simulinaako buzibu in general. That's what's really killing me. Gwandibadde ompandikira, you would have reached out to me, Naffe tetumwagala era mukwano olutalo lwo naye tulusuubudde. Now tulusuubudde ku bwereere. Okitegera buli omu ampandikira message, are you sick, are you rich, nengamba nzukuse kuzi message videos, and I'm like, what the hell? By the way, that is important. No, that's very wrong. Ogenda n'okola content, including me. Oluusi tukola content nga otunuulidde muntu omu. Naye nga omuntu oyo ayina line y'abantu that really care about. That actually includes me, because nange njasama. Understand? So ayinza okubeera nga akoze content about you. Of course, gwokimanyi oli okay, tovunze. Naye waliwo bambi abantu bo. Waliwo jjajjaawo, waliwo like mukwano gy'abali e Uganda. Like
they worry them a lot, you know. Era sister Kalamaji or Lutalo Twalusubude. Kale wandibadde ogamba Deyonce mulwadde munoko maawo naye ogamba mbu yavunze simanyi olw'amabeere. You just actually olinga nga ayagala okuputting down my journey, which is something I'm very proud of. Deyonce namugamba Deyonce lwaki osazeeko amabeere gange angamba ng'ani kati bwe nandigasigaza ne gamuyamba ki? Lwaki tagamba emmandwa ze ez'e Tanzania ne zimugabira amabeere? Like honestly kati mbu Deyonce wamugamba ng'ongamba ng'ani like nkumanyi nnyo yakusanga wa alinga n'ebyawongo. By the way, I've never met her. The truth is I've never met her. Please don't meet her. Tumwana now on your behalf. Kalinga nga n'ebyawongo. Naye bambi video yeyo bambi buli omuntu wedda nkubira by the way n'olabye Senga si gy'onkubidde ne sitakwata nga nkoye abantu okunkubira. I know bambi, I know. Yeah. Naye Kalamaji okwetonda oba olugambo olufu. Nedda waliwo guy already yali yalutandikawo ku Facebook nembiraba but I just ignored until like ye ate wakoze video ye ate then negenda viral then abantu ne batandika okundreachinga out. That's when I was like okay I need to address this because olaba kati fe abantu abalina abantu abatugoberera nga every day baloginga in okuwulira what are you telling people. Yes. Kakati gwe okimanyi mama black man ayina abantu basobola kugamba nti bannange Museveni ali mu koma ne bamukiririzaamu because ayina abantu abamugoberera bangi nnyo ate nga bamukiririzaamu era nga nange muntu walidde ennaku zino nakyusizaamu engeri gyensala ekigambo bw'ompa olugambo ng'omuntu mukubira. That's the right way. Omuntu mukubire you get kubanga kati olaba balwadde baali babisala dda ku Facebook nze bansalako mbwe era nafa biki and I just ignore. Naye kino kasa family members zange stand okunkubira. I'm having my friends calling me bambuza are you okay and then nesoka ne replying a one or two paka ngambye omanya akikutte kati I have to address this issue. Ngobantu bategere that I'm perfectly fine. Kakalahanda nenda muwolerezaako kalenga wadde yantama. Batuleetera information oluusi enfuwe. Olina kuleetera information kati ate nga content mutono okitegeera. Mulino getting excited but at least inze kati nakyusizaamu omuntu kasita bamwogerako enewange nga mukubira. That's the way to go honestly because gwamazima badde nkuye abantu okumbuza are you okay. I did a TikTok video on my page actually njikute this morning nga somebody na best or anything so that people can see bagamba ebyagaze simanyi oba ebyakoze eki babyerabireko maaso ku maaso si bigambo. Bambi jajjawo ndoza agetinze worried bambi. Of course because kati ye munanga kujika with the time difference kati ya ndo izo koza cha happenings maybe in a time difference jabadde talichi jabadde yebase you know. Yeah ababuuza bannange mumaze nze mbadde mbuuza Deyonce ogenda okukyusa byonna babikola naye eddoboozi baagana olitiisa kubanga still okyayogera ng'abakyala. Auntie Katiola, the thing about the voice is like it depends on how high your voice was. So Katinaina a very, very high pitch voice. It was a very, very high pitch voice. So the voice can only go as deep. Kati what happened is the more you be on male hormones, actually if you go through my videos before, you'll notice that actually now it's a bit deeper. And it will get a bit deeper and bit deeper, a bit deeper until when it gets to. But if I want, I can also get a voice surgery. If I want, I can also go for voice training. Like I told you guys, I'm very, very comfortable with my masculinity right now. And there is nothing feminine about me that actually I feel shaken about right now as I'm speaking. So, Nayenga Edobozi, it depends on how high your voice was. Chiringango mutunga wali munene nnyo era togenda konga nnyo berenga kati bamuvingireko akavesti mubalabe already kati wano mulaba plaster tewali any plaster you know tewali anything banange namala na
No, mugenda ku TikTok video yange mulabe Jembo teka this morning. There is nothing that yekiriko ate namwe mba mukiraba. There is nothing. You know, scars zizo amati mwagala kulaba zizo nina scars. There's the scar right there. You see not anything. There's nothing. Zembade makunenywanto bazisalako. Enywanto bazizaako, they can attach it. Abasajja tebalina nywanto. Engeri gye baali balisazeeko nze nali manyi n'ennywanto bazisazeeko. No kati balina ennywanto. Nedda kati bwe baba basalako basooka ne basalako then ne bagatta ne bali attachingako ne bazattachingako back again then ne zikuliramu. Mugenda maaso mubuuze bannange ate bw'omala okubuuza nga ovaayo Senga sidde webale kuwaata mugambo. Kale mukwano Webale kuwaata mugambo webale n'okutuusaamuko. Webale n'okutuusaamu naye baadde batutwala. Ennaku naye I'm in love with your courage. Thank you. That's good. Ne baadde batutwala. I really like your courage. Okusooka nali saabyagala bate tubyagala. Ate Deyonce oli mukaka mu nnyonnyo singa abadde nze singa nanaagiranga No, what kati waliwo level gy'otuuka mu bulamu bw'omanyi we build to building a gundi like you build obeera nga building like a wall. You build a wall. Kyange ekirala. How is your wife doing? How is she taking all this backlash? I can't every day again, of course, which Chimanyi. Attach Chimanyi, my reaction. Chimanyi, I wasn't even naturally, I wouldn't address this. It's just that Chibade Chipute. But you know, Baby, my because I'm Pandika came into Baira when Zimbabwe have social media and I just keep quiet. Tukusala kwa mugambo nange mwenyini bola. Hi, Deyonce. Hi, Kai. Deyonce, mbele njagala kubuuzaako like from a friend. Only Yeah. Yeah, kale abadde agamba like when the beards are coming, kale ebilevu byali bivaawo, like are they itchy like bisiiwa something like that. Yeah, bisiiwa first bibeera ng'obikuza nga bikula bisiiwa and also soka n'obutuka n'obutuka by the way soka n'obutuka wano then eventually ne biryoka becoming in. Era like every person, when your hair is growing, you know, because see one more right? Yeah, yeah, it does. Kati nze kyembuuzaamu nti nno kati osobola okwezzaayo n'oddayo gye wasookera oba tokyasobola? Tayagala. No, the truth is I don't want, but like I said, if someone wants to go back, they can, like Chisoboka. But I don't. Zenganzi, that's not my journey. Atembanda bobo yononye. Wanga tuwede mtina bya yonone. I wouldn't want. It's not no. You know, right now, when tukesa awe no nganjogera na mwestina mbuzibu nja kugenda ndi musanjiko because I know that I've actually lived life. Nyenzo vamuse no ngobulamu believe nze mungeri jenjagala mwanzo omuntu. Hi Deyonce. Hi Deyonce. Obudde once in a while. But then nkusabukirize once in a while, not every day, not every week. But once in a while. Once in a while, not every day, not every week, not every month, but once in a while. When ojanga bambi noyogerako konna abantu because people really are very ignorant about that journey. Yet a lot of people really have benefited from today. Olabe bibuzo bingi. Right now, I have around 15 people that are requesting to join, meaning you know.
Yeah. So Kasanch take it. Now I'm going to save the number so that next time we'll cover. Hi, Deyonce. How are you? Hi. Good, how are you? This is Mimi's best friend, Kiki. Is there a room for reconciliation to get to as a blended family? Of course. They actually, of course. So I'll be in Boston in a month's time to be there together for a brunch or something so we can blend in. No, by the way, I can host you guys. I can choose the place. I can pay for everything. I'm very down for it. You just have to let me know. Okay. Abatatulaba Kiki muganda waffe best friend wa Mimi. Mimi muganda wa Deyonce, same mom, same dad. Babadde n'obutakkaanya era by the way Mimi bwe nkubidde okumpa ennamba ye. So tulaba Mimi ne Deyonce bambi babaddemu n'obutakkaanya like siblings, you know, a lot of speculations and stuff like that. But me, I love Kiki that Aless is such a very important like it's not even connected to what we are talking about, but it's very important. Kiki, thank you so much, and we love you. Genda Mas. Yeah, by the way, just people outgrow, you know, now my people go in different journeys in life and people outgrow, but there is nothing wrong. You know, me, I'm open for anything, anytime. And this is your sister. Of course. Yemukulu 1 year. Oh, she's around 34 because I had you say you're 33. I'm turning 33 in August, so maybe she's about 33 turning 30. Yeah. That's nice. Kiki, thank you. I'll be in Boston with her and together for brunch now. So yeah. Of course. All right. Okay. Kiki that's actually King. Kale Mukano naye jebali. Kakati King nze okay wetubeereyo kale for example kati according to our African culture nti ebintu something like that babera against that naye kati omuntu otambulako like sometimes no experiencing a new experience you learn to respect people's decisions and rights and you learn to respect people's rights, you understand? Kakati nze kyembadde mbuuza what about the private parts periods zikyajja stoppinga kiki oba nazo bazisalako? Once you get on male hormones, periods byonna be stopping automatically because oba tocha producing any female hormones that can lead to anything like that. Okay, but zisigalawo. Private parts ze azirina kuba azaagala bw'abeera nga tazaagala asobola okugenda ne bamuwa ekisolo ky'abasajja naye takyagala. No, saagala. Okay, thank you. Kingi. Yeah. Ogamba otya mukama wange? Kale mukwano, ngamba bulungi mpozibwe. Nze nina ebibuuzo byange nga 3. Ekibuuzo ekisooka njagala kumanya Kingi okyasobola ofuna olubuto awo oli? No. Lwaki? Because obeera ku male hormones, you don't ovulate, you don't produce eggs, so you don't get pregnant. Okay, ekibuuzo kyange ekyokubiri. Nalabyeko ku videos zo nga olaga jjajjaawo ye muntu gw'osinga okwagala obulamu bwo bwonna. Yes. I want to know how did you manage to convince her and other siblings ne bakwaniriza mu mbeera eno gy'olimu yet wava ewaka ng'oli muwala? Yes, so, how did you manage to convince them? I didn't actually convince anybody, just so you know. I just came up and I just like natandika mpola I started dress. That's editing abawala nga we are female on female nga twambalanga abawala. So automatically ne baloginga mutwe babe kati ono ayagala abawala. Then over time okulaba nkyusize engoye ne batandika loginga kati ono ayako bayagala kubeera kwa. So it was been a journey ngamba surako katono, but every journey that I took abamu baali bavaako.
but I never convinced anyone. My grandma, yeah, njagala, muzadde wange nga umanyi obo ino mwana ne baba mubbi. Kusigala omwagala. You get, so my grandma loves me, and I didn't even have to explain. Whatever nange nyambo njagale, no. It came naturally, it came automatic. And there are so many things that I do that actually in people's lives that besides how I identify and my personal life, I'm really a good person. So it only again okunchawa maybe nze mba manyi sina kyenkukoze because at the end of the day ebintu byange byenkola mu buliri bwange n'embulamu bwange tebikwaffectinga. So bw'obanga osazeewo okunchawa, I definitely have no problem with that. Okay. Kingi ekirala before nga tonnaba kukyuka wali ozaddeyo okukubaana? No, sirina mwana yenna. Kati ekintu kino tekikkosa obulamu bwonna kubanga ndaba nga gy'olaga oyinza obutaddamu, oyinza simanyi oba onoosobola okuzaala. Ekintu ky'okuzaala ekyo ogenda kikola otya? Okuzaala, of course, there are so many ways. Ngera we nagamba abantu when nagede ali yawo, like most tusobola okukola egg transfer, basobola okugyamu eggi lyange ne baliteeka mu mukazi, omukazi n'azaala omwana. I can have a surrogate, naye era still nankaringira omwana. But ebintu by'omwana right now is not really on my bucket list right now. But of course, I know ways on how to get there. So mwana yemba nsobola omufuna, it's just not gonna be from me as a person. I'm not gonna fully deliver the child. But omwana yemba nsobola omufuna. Okay. Yeah. Kozi n'ekirala okwongerezaako abadde abuuza ekyo nti Deyonce akyalina ebitundu bye ebyekyama nga omukyala, ebitundu bye ebimufuula omukyala ye uterus ye ate nga akyagirina basobola omuteekamu oba amazzi g'omwami n'amagi ge n'akaringa omwana bw'aba ayagadde, bw'abeera nga tayagadde. Abatamanyi Deyonce alina omukyala era nga mufumbo, mwami mufumbo era abaddiyale ababadde baagala omukwana ssole alina omukyala era nga mukyala we asobola okumwetikkira omwana. Kati nkyembuuza, Deyonce mukyala wo bw'atuuka ng'ali high ng'ayagala okumusanyusa, how do you like omumatiza otya? Bw'anaatuuka ng'ayagala yo okuzaala omwana ogenda kukikola otya? Anti ngera we nkugambye aliya osobola okukwata eggi lyange nendi transfer nga muye n'afuna omwana. But also ngera not to blow anybody's bubbles or anything like that, but when it comes to satisfaction, abantu bagetka satisfied in a different way, in all sorts of ways. You watch tegira. So just because I'm not equipped as a man that I can't do what I have to do to make things going. Most of the time, and 80% of it, most of the time anyway, because they are always faking anyway to boost men's ego. Ekibuuzo kyange ekirala, ebirevu ebyo bijja buli mwezi obishevinga oba byajja lumu, ekyo kyaggwa ngaffe bwe tubeera nti buli mwezi bwe gujja ne biyitirira kutama oshevinga kati bwatandika bufuuyirira then ne bujja nga bukola buti then ngenda okulaba kati wuyo kakuba nga naye atandise kati ezitandisa okufiringa then neetanga kati wuno masters yali mu kujja. Njagala kubuuza ekibuuzo ekyekisiru. Deyonce, hormones ezo zikuleetedde ebirevu biki meaning your body is hairy. Ngamba kati like ebirevu like the mustache, your thighs. Bannange eri wansi ffe ng'abakyala kiri kitya? Sometimes we are in Mumbuze, no, kumanya. It's as simple as I don't even know how I can explain it. But I don't think there is anything that really changed. Yes, but the fact that you're having a booster. Like no, it's actually
No, tewali nyote bichuka. Hair down there doesn't change. You know, you just get hair. You get hair in places men get hair than women don't get hair. So like women don't get beards, you get their thighs, legs, chest, stomach. But everywhere that we're supposed to get stimulate hair growth. Not to places that actually we are having hair to begin with already. Okay. Yes. Blonde question. No, nothing really changes. Senga mutegera biyinza okuba nga ebyekikazi byavaawo ne wajja ebyekisajja nga I don't think byawukana. Let's be realistic. I don't think byawukana. Deyonce, me as a woman, era naawe wali obaddeko omukyala. Tumera, we do have hair. Facial, I mean, I don't have facial hair, but I do know that males have facial hair. That's why oina beards, oina akakoba. You know, I don't know if you do have kakoba. I do know I do know that men have more armpit hair than women, and I also know that abakazi, that men have more pubic hair, and the texture is even different. Like it's harder. Like it is the texture is more coarse. If I say coarse, like rough, when it comes to men. So, and he's even more. That's why I'm asking as a male now, and you're taking like hormones, like to produce more male hormones, like like the facial hairs and stuff like that. How are you handling that? Because that I really think it's. Honestly, I've never really paid attention to that, to be honest with you. I've really paid attention mostly on my things like the beards and, the legs things. I never really took time to really pay attention on those places and be like, these are thick and these ones are not. So that's a question that I don't have an answer to. Okay. Yeah. Okay. Hello, Deyonce. Hello, Deyonce. Hello. Kiriwo. Tewali Mukano mpozibwe. Babuuza bibuuzo byakisigo oze kutubuuza ki omubuuza kiki ekiriwo abantu bangi abalinze oli mu kubiboozi byakyalo bali mu layini otubuuza kiki ekiriwo tukira ku nsonga onotusonyiwa. Direct to the point, bro. I think he doesn't have any questions. Yeah. Daddy Lovey, please ask. Okay. I'm Daddy sorry, guys. Lovey? You need to. Yes. Okay. Yeah, I'm going to ask. Okay. Uncle Manza Dabuza. Achwala bangachi. Okuwona nga bakujjeko ebbeeri. By the way, it's very changwa mangu nnyo, like maybe within about 2 weeks. Once they do, just batunga butunzi wano bera na scar. So maybe about 2 weeks. Then after that, noddayo ne bakebera. And then bera you're good to go. I never had any issues with anything at all. When ali nga mabere gavuddeko. Like tekise ekintu esajja beri awo enzibwe nnyo. Okay. Yeah. Okay, nekirala. Omuntu akoze atya ofuna ebirevu? Ebirevu, of course, once you can get on male hormones, like I said, or you can go to Turkey and actually have a beard transplant. Beard transplants are like $1,000 $1,500. Abuuza oyagala ebirevu naawe? Ekirevu naye gokyemanyi. No, by the way, I go oba tugenze ku male hormones, then oba ogenda kubifuna through a beard transplant, which can be a bit tricky. Naye nga ekirevu, by the way, it's actually determined by the male in your family. So wabanga family y'abasajja abalimu balina kakoba na ogenda bana kakoba. Abasajja abalimu babira balina buno. Yeah, so that's how it is. Wabanga ogenda kifuna through the hormones. But if it's through the beard transplant, then that one you can choose whatever you want. Really? Yes. I didn't know that. Yeah, it's determined by that. I have a question. Bannange abamaze okubuuza muveeyo
Abamodereta musome comments z'abantu abaagala okubuuza. Kale kansubire oli fine kati ebibuuzo byange biri bibiri. At first munansonyiwa okwogera kuli n'erinnya Bitakagwa yali agamba mbu ogwe ne mukazi mubeera n'obutakkaanya because aba yeeraliikirira mbu obeera sometimes oyagalamu abasajja n'abakazi sometimes ogenda eri kati mbadde embuuza takiinaamu buzibu gwe okubeera n'akasolo k'abakazi kubanga abamanyi yeeraliikirira mbu anytime oyinza okuddayo emabega n'ofuuka bisexual. No, not really. Because, like, let me tell you something. Ebintu by'omu kisenge bino, it's just a preference of who you like, about kitegeera, and who you enjoy to be with. Era kati ate ndedde naye era alina kye kimukakize nga seeraliikirira. You get? So, because it's about what someone likes. Deyonce ne bwe yandibadde ne parts z'abasajja, nga ali ne mukyala we era asoolera okwagala abakazi abalala. Yeah. So like it's just what in your byakola like ebintu nera abasajja mweraliikirira abakazi babeeraliikirira. So it's not, it doesn't really make my situation. Linda ko pumpkin. Linda ko mukomu. Yeah. So it's not about yeah, so like I said, by the way, that's news to my ears anyway, but I know for sure that buli muntu yenna, it doesn't matter straight relationship obaza kibona abantu beeraliikirira abantu bannaabwe, and it's actually kind of normal okubanga abantu abasajja beereka abakazi beeraliikirira abasajja, but like I said kubanga era naye alina the thing, but era siiraliikirira kintu kyonna. Kale ekirala mbadde njagala just okuinboxinga kasita ondabye nina byenjagala okugamba like person. Okay. Thank you. All right. Pumpkin, you can ask now. Mbuuza ku mukyala wo. Yanzaddako. Deyonce ze mbuuza ku side eri. How did the family of the woman welcome you? Bali positive nga family yamukkiriza oba just twagala kumanya ku side y'omukyala ko? It's a little bit very quiet and private. My wife is a very, very quiet and private person. Very, very actually. Nzamuteka ku social media. Yetatira nnyo ziwerako. But yeah, they actually know, and they, you know, bamanyi, and no one has said anything wrong. So we are actually very happy. Like I said, obulamu twagenda obuyingira mu ready to make the decisions of exactly what we want, and we're okay with people accepting or not accepting. But half of the time, we are very good people, like deep down, and it's easier to just kind of be like, oh, mnaye babasanyufu kale katubaleke, as simple as that. All right. Yeah. Kesa Batabuse. Kesa bye. Alina mu mute. Mubajjeeko tuleete abantu abalala moti buli muntu ajja totubuuza. Tukira ku nsonga. Tuuka ng'obuuza. Bw'osanga muno ng'ayogera mulinda malirize, then you ask. Yeah. Amoti? Wanji? Amoti? Oyagala kiddia? Omwami oyo. Mubuuza. Nkulaba ennaku eziwera ennaku ennyingi sweetheart, nkulaba nnyo. Byokola binnyumira singa Uganda fonna Toyima omugamba ki mufumbo. Wabula mugamba kintu kimu. Lwaki oyima omusajja gwoliko? Wulira. Nkugamba kintu kimu mwami gwe. Singa Uganda ffenna tuli bwe tuti nga tusalawo be twagala. Singa tulina emirembe ng'ensi endala ze zikulaakulanye. Oli mutuufu, as long as toyina mutu yenna go hurtinga, then you're happy to do whatever you want. Bannange laavuka miisona. Bannange olyosa Deyonce ssebo Ssaabakristu. Mazima.
Sengasidi oli otya mukwano. Nakunoonyeza jjo nga njagala owa abaana baffe matama kusitanga toliiwo. Matama busta munnanga amatama bagagezze omwana waffe ne balyoka batugamba mbu ali muye ali ku ndiri taasulewo abakyala katwetale n'ennyambala gomesi katono n'inyenzi gye mu Amerika. Nze nasuze basemaada ne ŋŋamba Saalongo wange ndi wano eno lwaki simukubira ne munoonyaako. Bannange omusajja owaffe ow'ekirevu. Kitalo omusajja ow'ensonga. Ow'ensonga laakusale. On a serious note, do you know you are the first male Ugandan trans that has come out like proudly and officially to embrace her? Oh, wow. The first ever. Yes. I know some people, n'abantu bemmanyi like waliyo eyo omwami bamuyita Julius. Bamuyitanga Julie edda nga akyali mukyala bamuyita Julius, but right now bamuyita Julius naye era undercover. Like he does not acknowledge the fact that hey, this has been my journey and stuff like that. Yes, I do know Victor Mukasa as a trans man, but transitioning kwa Victor tekubadde loud. You understand? So ebyaddala everything aside oli wa kitalo nga gwe bwolowooza. Wa kitalo nnyo munnange saaba Kristu. Oli wa kitalo Saalongo era nga nze Deyonce mbadde nkusaba bw'osalangawo okuzaala. Tusaba ozaala abalongo neyo title ya Saalongo. Saalongo era tumaze okulimu batuta Saalongo. Kumundaze ate sikumisa. Nze omuntu akolera abantu abeera ku ground ndiwuliriza byange. Bw'obeera wakuzaala zaala abalongo. Choka mukazi ayita abalongo. Saalongo gifune Aisha mugambe. Naye era abalongo era betugenda working on by the way. That's our plan. Yes. Saalongo. Tulioka tukuyimbire tindi nalo wa Saalo oli Saalo wa Saalo mazima nale mumpadde nseko nze bannange mbabuuzizzaako Sengasidi nkubuuzizzaako mukwano olulala ondeetangako katebe ne nkubuuzaako abaana baakuyise jjo nga ye gwalabikola babadde bize munnange nga ndi bize munnange bimpuuba ensengo yagoya naye kati nzize engulu twakunoonyeza abaana nga bagamba Zaira baby matama busita tawera manya amazzi lutamatama yeetaaga okuteekako ettama ddala eddene magejjo ngasolabika era nga bagamba bbaawe yamwendako ne wini wa mami era wini wa mami ayina amazzi si bigambo byange bannange okiwulira bannange nina okubeerawo sijja kuddamu kusubwa. By the way, modo jangu mu kaboksi kange ompe namba yo wabeerawo ebintu ebikwetagisa gwe nga senga ow'ensonga ddala nenzija ne tuttaanya ensonga ne tubiwutanya ekyo kituufu bannange teekako ennamba yo nga munnange bwe mbeera nkwetaaga nkukubira bulambalamba ekyo naye bwebala okutuweereza Sengasidi owambye nkola mirimu gya ggwanga nkolera bantu oyo kyasigiri paasi oyo kyasigiri paasi bannange buuza kyobadde Nenga model music I love you so much by the way. Bannange mwebale nnyo. Ngenda kujja Uganda nja kunoonyaako I'm coming. Bannange ate nange kati kirungi nanobye mudya munnange wembadde omwami yanfuumudde kaakati munnange si byangu nanobye mudya wembadde omwami yanfuumudde bannange onoonya olemwa bukyanganga b'ekyogo ekikomyawo abasajja nze kyanfuumudde bufuumuuzi olemwa tugenda kukola tutya ndi mufuumuule wajjo I wanted to ask olemwa
King Deyonce, how did your initials feel like the first time they saw you when you have transformed, when you came back to Uganda? What was their facial expression? What do you mean by my initials? I think your family, that's what she wants. Oh, my family. No, but remember already, you know, I'm social media. By the time I get going to Kampala, I'm going to bachimanyi already bachirage. Yeah. And just to add on that, I know about Bakubuzani. Oh, how did your family take it? Oh, I really feel you don't have to. Of course, not you, because I do know your ways. Everybody out there, you don't have to explain your life choices. Yes. Buli muntu ambuliza olwaleero. You don't have to explain your life choices. As long as you know what you want to do. And this is to everybody that is gay out there. Wali mukazi, wali musajja. Mukwano bazadde bo bakimanyi lwakubanga tebakubuuza bali mu ddinaayo. Era nga bakunaaza nga bakulaba ng'ozannya balaba kanakaana kawala ne kalimu olusajja sajja. Yeah. Kakula sajja kakola ng'akasajja kabogola. Your parents know they just don't want. They are just scared of addressing that point because it's a fear to them. Yes. And I really have to say this: you don't have to explain your choices to anybody. Because people always figure out everything at the end of the day. You don't have to explain it. Kati bungo tuza family munange ndiwo kubagamba mbuno njagala bakazi bannange. Bannange nkubye munange mama tata baganda bange mukimanyi mbuno njagala basajja bannange. You don't have to explain your choices. Trust me. They know. They are just scared of addressing that. So everything's said and done. You don't have to explain your choices. Bali dabideyo, bali keberera muki, mufaireyo, mubyafaayo mu maaso. Ugende mu maaso. Senga. Nzukusemada. Nzukuse nakazuka kati nze sinaba na kusenya chini. Kakiiko ku kyalo. Yiyi nakoze eki. Akakiiko obwedda nkunoonya akakiiko ku kyalo nga kakubye wansi. Ngandi eno ndi presenting agwanga ne mugaba mana. Twagani wadde okugaba akasolo. Badde ogabire mana. Mama Black Man, Sister Kalamaji, yakedde n'atuwa olugambo olufu. Era Deyonce yafunza amabeere ali ku ndiri yafunza n'atera okufa. Nabirabyeko ne ngamba banange omwana wange. Kwanza munange Deyonce wange nga lwaki simunoonya akaliba n'asomesa ggwanga. Mazima ayigiriza abantu kukola kikusika nfuli. Ayigiriza abantu okuluguma ng'empologoma. Mazima. Sange Senga njala kwongeza ku kyo badde oyogera. Ben nali nina emyaka nga 6 nga nkula. Nga ojjukira nga nzannya ebyabawala nga nzibira ne ziddole nze maama wa biddole byebyayi. Gamba nga ligale bitya. Okumba obumeremere nepena. No, bali eyo basamba emipiira. Thank you. Munange. Era maama wo omukadde we Nakasiyaga yagamba nayo ono. Era kyayogera ddala yali anywa tata we namugamba yolooza omwana nagenda kubeeranga gundi nga areferensinga mutata wange omuto eyali omusiyaze yapata zadde. Era abaganda bagamba akaliba akendo. Bakalabira kiki? Kumukono. Bazaddebo omuntu ng'oli eyo fiira mu closet olw'abazaddebo bakimanyi. Baba bamanyi kubanga nze nange bansensingirawo ne basensinga ne bagamba no. Nze omukadde we Nakasiyaga tetutulangako nagamba oba oli kino oba oli kiri naye lumu yali waliwo baali bayongera ku kyalo n'abagamba mulekerawo kati nga mukunyumiza nagamba babadde bikwogerako bikwasamira bulabula ne mbagamba atisita kumanyisa ku kyalo atisita alinga ebyana byammwe ebiki ebyadiba atlist ye kasata kola kinenki bayandi ali bange ekyo
Abannayuganda abavuma Deyonce atabbangako sente z'abannayuganda sigamba mbu bambumbu basimanyambo rapingangako muntu Kamire ye mwagala tayagala mukwano kuva eri mmwe Kadaama. Why are you hateful? Bigambe mubigambe wenda sina losi yonna bigambe anegame Deyonce ayagala gwe mwagale gwe Kadaama bigambe wenda mbigamba nga bivuma wama Deyonce. Someone asked me to ask you that who is your surgeon? Oh yeah, the surgeon ali Miami. Yes, toga basajoni atege smart. Ali Miami Senga, sajoni wa Deyonce ali Miami bimwamwe muli wa Kadaama Saudi Arabia. I feel bad every time a person is attacking Omuntu because of their life choices. I'm ready waliwo omuntu awe yaŋŋamba nange nekati watusala nene mutunuulira bamuzaddemu obwana butaano ali awo talina de n'akayumba ade ne ka bizinensi ali awo nene alina enviri zimaze mu mutwe emyezi nakusala batya mazima ddala obulamu bwange n'obwetuwe comparinga obubwo bwe bwasalibwa obwange buli gutugo kale nga balinganga bagamba mbu oba obukazi bwange nze Deyonce ndi mukazi obukazi nga byekemmana nzaddemu abaana naye okimanyi mbuno olwaliro bagamba obulungi bwo bwakusala wali oyagala mbukolemu ki mbutunde okitegeera kati sitegeera ki kye bategeeza you get Gakadaama bategeera bagakuba emisozi obusiru nga bagatwala ey'okubonaabona ate go galowooza nti buli muntu alina kubonaabona nga go era muri Amerika temukola muri Ulaya temukola ffe tetukola amalaaya kubanga tuli basirusiru nga mwe muboneebone abagamba temukola ani yabagamba mbuno tuli bakolimire Katonda yakolimira omukazi n'omusajja n'abagamba mbakolimidde we mutyakole temulyenga my dears we are not cast. Muniendebe y'amazimu abakolera baba simanyi biki simanyi ndi mu Bwakadaama mumwe balina okukola siffe abawooma emmana Deyonce yawooma omukira masamira mwana wa bulenzi kibalume alina n'ebirevu Hamida oli mwana wa bulane olina ebirevu komanyeko Deyonce tabiina mwana wa bulenzi tukutulina ebirevu kummanayo temulina ebirevu kummana mwe Bakadaama basirusiru nzikirizibwa okubeera n'ebyoya wenjagala okubeera nabyo temunkooya biwe byongere tewaliwo tteeka ligaana muntu kubeera ki kubeera nabyoya wabyagala bibeere n'ebyokumuntu ensola bisalako bembanja gadde nembirekako nebikula because I want it. Ne chikeni mwana wa buwala naye alina omutunta munyo yagutulaga ne video tuzirina Yebaleko Beyonce mama Black Man mwana wa buwala nze kyenjagala obuuza natona bakubuuza gwe mama Black Man omwana w'obuwala kyenjagala kubuuza nze obuuza ani mbuuza Beyonce mukwano sibuuza buuza obuuza Beyonce nti we tuba tuzaalibwa nga tuva mu ye Deyonce we tuba tuzaalibwa wama kiddemu nti Deyonce we tuba tuzaalibwa Mukama tujja mu mbuto za maama baffe ng'abawala bategeera kirala n'abaami Katonda alina entegeera gye yabawa naye kati woba kati gwe saazi we baakukyusa okyategeera ng'abakyala oba wakyusa mu ntegeera ng'abasajja sitegeera ng'abakyala mudda alowooza ng'abasajja ebizibu bye by'abasajja ayima ng'abasajja alowooza ng'abasajja responsibilities z'abasajja ozereeti era azina ng'abasajja
Era zinanga abasajja mulama uze. Abasajja sikinanga. Era bamuwa omukira era bamuwa ebirevu era buli kimu kyonna nakinanga abasajja kikuleka wagwe Kadama ali ewa baba. Masibye mutya. Bakadama bakola. Masibye mutya basiro. Kadama ke kagwago Kadama tegategera bakakuba empiso z'obusiru nga bagatwala ebuwalabu okubonaabona omu bwa sirevu. Oyinza okuba kusaba nange mbuuzeeko buuza Macho buuza. Mbadde mbuuza engeri gye ndi omusajja. Obuuza Deyonce obuuza. Nga njagala abasajja bannange Deyonce asobola okunzikiriza ne mulyamukko. Saagala abasajja. Anti oli musajja nange ndi abasajja nnyabo. Kati kiringanga wali ogontu yagala abasajja kati olina ogenda ku basajja oba okitegeera kubanga musajja atayagala abasajja. Yes, musajja atayagala abasajja ayagala abakazi. Kali abasajja banne gwe tumbaavu jangu ewange naye nange ndi mufumbo nja kuwa Kadama. This is not a gay man. Yes. Nze mbadde manyira abasajja abalya mulyemukko. Ali abasajja Deyonce is not a gay man. Deyonce is a straight man that is interested in women. Era abawala nange oli olwakuba Deyonce alina bebi we n'emudde ate ekirala mufumbo. Mugisha obadde obuuza. Mugisha obadde otugamba ki? Mbuuza. Kola atya? Okitegeeza kikola atya okola ki? Ekiro kibadde. Naawe olinga amazzi yogera kibuuzo kyo. Yes, azina mukazi we ekiro nga bali mu buliri badde bakumanya ki ekirala. Agende ku Google. Genda ku Google. Bikwatirako bali agamba nti agambye tatuusangako ebitundu bye byakyama. Ekijeeko ekyo tekikizere kirina amazzi. Bambi mpola buuza. abantu ngo bavuga speed. Bank buuza please. N'obuuza oba tobuuze. Katonda ngamba. Jako ekibizo ekyo. Katonda atuyambye hamu yeebase. Aisha badde otugamba ki? Ambuuza biribi yali eyasika byalaga wakwebiri oba ani yakugamba mbu nabikola wali ondabyeko? Question. Oli Muganda si bwe kiri bite niyinza okubanga ogamba buli Muganda abikola. Uganda abirina. Kati n'ekirala bw'ogenda kutooya oyimirira ng'ofuka okola otya? Yeebaka. Galamirako. Waliwo sire questions. Queen buuza. Deyonce mbadde nkubuuza. Buuza. Buuza. Amukakana ku mukyala ogenda kubuuza bwogenda kwasoma. I wanted to ask, buuza olinga ebyo. Oyo muleke bwayitawo tukube disclaimer. Abuuze. Queen bw'omala okuuza tugenda kuba disclaimer. Bw'oba buuza. Buuza. Deyonce mbadde mbuuza like ku mukyala gw'olina oyongerako toyongerako. Obadde oyagala kujoininga family ye. Deyonce nga musiraamu nga ne mukyala we musiraamu. Songerako. Deyonce Haji. Tukube disclaimer you people. Nabayo. Ogenda kutukola bubi. Omuzima oyagala obasemu omukazi omu. Omuwaati. Nedda kisoboka. I cannot accept that. I cannot accept that. Tugenda kukikkiriza.
bw'oba wano totubuuza bwe twasuze bwe twasiibye tuli okay. Genda obibuuze nnyoko. Genda direct ku kibuuzo ng'obuuza Deyonce mbuuze nti ABC. Ate nze mbadde mbuuza era waze kubuuza simanyi. The final boss tobadde tugamba ki? Okay, Kambuza, so whenever you go in your periods, or do you still go in your periods? No, I don't go in my periods. So you don't even get the cramps? No, I don't. Because I don't produce any. Tagenda mu kibada. Zani buuza. Wabula hamusoko sese ekimwana. Buuza olinga amazzi olinga ebyebimba naye nnyoko. Nze kubuuza ze kungamba kyakola. Siriso omunyo kwe ha. Sijja gusirisa gwera kwogera kwasama. Amolyo oti. Tomubuuza mwana wa nnyoko nnyoko amubuuza dda n'omumalayo obuuza kibuuzo ki? Machibuuza Deyonce. You know that there is God. Katonda omumanyi batomumanyi. Akimanyi. Genda obibuuze nnyoko. Mukano, I already say that I'm a proud atheist. So the topic is very mukomyewo mbambi zani mukomyewo atunyumize about God and sex. Kakati gwe zani okimanyi mbono Kaini Abero na mama wabwe. Bana yumabagamba mukino tukira ku playing road queen. Mulindeko Joseph Owori bado tugamba ki? Mukomyewo zani okimanyi Senga munonye zani obadde okimanyi Yesu yali musiyazi wamulabako n'omukazi yali n'abasajja zani obadde okimanyi yali boyfriend wa Yuda era Yuda yamukwata ne Petero n'abyekana mukomyewo zani Wanji. Nzabuuza mukyala wo muna Uganda oba muki? Muna Uganda. Obadde yagajoininga family yaabwe. Njagadde kumanya. Yes, thank you. Muna Uganda. Your favorite, please ask. Deyonce, I was asking what's handling a torture from the village. Cause nakulaba waddayo ko mukyalo abantu tebakuyuza nga biki nga womanyi abannayuganda hamu naawe No, omanyi abantu b'omukyalo eyo obeera mu Kampala naye yaddaeri mu kyalo. Question ya favorite kasooka agiddemu tosala kulinga mu kifo olina ssente z'ovuga emmotoka eri mu miliyoni 2 wena kisinzira n'engeri gyo interactinga mu n'abantu mboli n'atandika okusika ng'otandikirawa mazima awo nina ekibuuzo Deyonce Uganda yawera ekyenkubuuza oyo musooke muminyukinge tamale soko osirikemukko Deyonce Uganda yayisa etteeka nange muleke embuuzo bwedda mwogera LGBTQH whatever XYZ gwe tamale nze nkugjeeko nanyini live abuuza oyasaba you fall under the alphabet you get era nga as in everything about you is under the alphabet atenga oli muntu actually you're a socialite oli celebrate Uganda atenga oluusi wobeera Uganda tukulabako oluusi ekyo Aisha tatiwulidde wembuuliza aren't you scared? Yeah. About what? You're scared from the public. Yeah. No. Me, not kati this for me no jane njibaddemu emyaka mingi. Ate kati, you know, I've never been scared for anything. Honestly, me people love me. You'll be surprised. Like literally people in Uganda love me. Deyonce.
Sebo Deyonce madde nsaba okuyambako okuddamu kino ekibuuzo. Toli scared olina mu kasente obeera ne security ate abantu bakwagala. Kyamu ennyo security n'ey'amaanyi ennyo ate nojja kujja mubambira ku bantu nze njewo ne nkubambirako. Awo wembuuliza Museveni akimanyiko mbunno abannayuganda basiyazi ebyadda. Akimanyi era etteeka ly'ebisiyaga likola nga bwe twalyagala. Akimanyi senga mbu waliyo n'eddwaliro ly'abasiyazi mu Uganda Kololo. Nakyewuunya. Nga yagamba babamme eddagala. Ebyo abyogera kusanyusa Kadaama. Gyeriri senga gyeriri nakyewuunya. I was shocked. Tony bw'oba omanyirimu mukwano nja kuwa amalanga ago nga 3. Gyegali mayitirivu gakolera ddala nga bwe twagala. Tony etteeka ly'ebisiyaga fe abaaliwandiika fe abasiyazi ne tuliwa gavumenti era likolera ddala nga bwe twalyagala likole. Era n'abaaliteesaako baali basiyazi. How are you? I'm okay, how are you? Uganda, I am making a disclaimer. Temuneti kasiri musiyazi mwagala okunsibira e Uganda. Temuneti, I'm just giving space. Nga waliwo abuuza. Buuza gwe Evelyn. King. Buuza tomuyita si mwana wa nnyoko. Bannange. Ngenda kubuuza. Buuza kati tandikirawo. Linda ko. Buuza ogenda kubuuza ogenda kubuuza. Nze kirabika kambuuze. Amabuuza. Yembuuza. Naye mumala mutya. Nga omuntu nga gwe bw'omala. Omala otya. Nga abagamba. Bamala bakabanga obukoko. Evelyn buuza. Aliganize bamala njiwa nsambula spams. Evelyn buuza. Nkuwagira. Thank you, Evelyn. Mbadde nze kwebaza kye yakola buli omu alina eddembe lye. Thank you. Obugalo bwa Eva, obugalo bwa Eva bannange. Senga Zani wuuyo yakomyewo. Senga Zani wuuyo. Zani hani. Zani. Wanji. Saba Mukama akuwe buli kimu kyonna ky'oyagala. Byonna nabifuna dda mukwano. Zani Mukama yamuwadda byonna by'ayagala. Obadde omuntu kaba kyaba naye era obulamu mukimanyi obulamu era babugabira ne bumala ne bugwawo. It's not something permanent. You know that, right? Bibugambe tebibiwulira. So oli ayinza okusabira obulamu naye nerabiramu naye bugenda muggwako tewali agenda busigaza. So it's a matter of time for anybody. Buli omu time yejja. It doesn't matter. Oba obusabe bati obusabye when your time come you're gonna go. It is what it is. Bigambe nti bigenda kufa bigende mu ttaka nga tebirabye Yesu gwe birinda. Bulungi nnyo bigende mu ntaana babiri envunyi. Yesu gwe mulinda twamulabye Kankuuni nga yenywera wala gitabali nako yabakowako waddammwe bamazi. Dani buuza. Ebintu by'eddiini sibimanyi. E Kankuuni Yesu yavuddeyo bamulabyeko ekawempe ku mabiri. Bamulabyeko babiri ku mabiri. Zani. No, by the way, abantu b'eddiini sometimes bakimala koli ayinza okubeeraawo oba katugeze ennyonyi egudde olinaga nebaza Mukama lwakubanga ennyonyi nze sigibaddeko naye neerabira mbu naye olunaku lugenda kujja ate naye abantu nabo beebaze ng'emmotoka emukoonye ate n'olinaye asimatuse emmotoka naye yeebaze ng'afiiridde mu buliri kwegamba buli omu time ye egenda kutuuka nga kifiiridde ku baasi za gaso ne tugamba naye twebaza Mukama naffe twabadde ku baasi ezo eziringa ate ne baana beebaziza ebbaasi nabo beebaze emmotoka kale kwegamba if you look at it, it's more like selfish. Deni makabuuza Kyembuuzaayo ssebo. I'm liking a live Ssebo nawe okyagenda mu menstruation period. Nekirala oba mukazi wo okulota. Omumaze kyotya nga kugenda bannaye naye abasajja abaali so determined mu kigambo ekyo. Ebyo byabuuza bakabibuuza mirundi 15. Ebinyeebwa byaffe baddiyale biyidde nenda kubijjako biibyo. Mazima. Mubirabye ababadde babuuza ebinyeebwa
biri mu mbeera ki biibyo bidde nakikwafu bulala Senga olira ddala ekipooli. yes kyenjagala mazima hamwe eddoboozi naye sobedda nsikanira nnyoko nasuze banzina amwagala eddoboozi libeere litetejasamira. Ive buuza. Bambi nedda muzijeko, it was by mistake. Sorry. I'm sorry. Ate gwe Ive nkumanya oli waffe wano ekyo kikuwonyeza. Boss lady. Boss lady, yes. Boss lady. Ate mujjeko boss lady. Ani ajjeko boss lady? Mbadde ina tema gyempisaako aliriddawa Senga Acid omulamu ogubadde ogusinga ogwakabi bwe gubadde okutegeeza abantu nti omusajja ono tavunda owulira bw'oba ojja ng'obuuza ekyo ekibuuzo tuyinza okikuddamu 100 times naye bw'ojja n'obuuza ebyo biri mayina nga twabizzeemu tetujja biddamu olyotya amanya wakatuuka wano tetujja biddamu naye omulamwa guli nti ogwamuyisiza wano nti waliwo yamugambye nti yavunda ebitobulamamu gwe tuyinza okuba nga tuddamu ekyekibuuzo tuyinza okiddamu emirundi 10 kubanga kyekimubezza wano nti ali mulamu teke ekifuba kiriya tanavundako gabadde magi period ebyo ebisigadde manya olyotya ABCD Apolo mpaka kukoka Red Bull awo. Anyway, ani abadde abuuza ddi? Nathan gwoliko? Nathan, are you there? Akateeka abalala. Thank you. Easy girl, please ask your question. Tebina internet, tebina network. Nkuteereko. Nkuteereko. Deyonce, how are you? Okay, how are you? Nzaba nsaba kunja kya ku ssente. Azikuwa mwana wa nnyoko. Nnyoko ngeno. Nawe kamusirikako. Makuwa ssente ku ddiiru ki ogenda mwalaga ku mana? Kamusirikako nze nange nze yes or no. Ogenda mulaga ku mana. Bwoto mulage ku mana tegenda kwadi n'ekikumi. Deyonce nze manager otogeza n'owe n'embwa yadde ekikumi alimu amazaki. Zaki. Mbadde mumandi musiya zitemumwagala. Princess Buuza. Omuwadde ki? Princess Buuza. Kumuuza ku passport yo kuliko female kuliko male. Kuliko male. Male now. Bane mwakajja. Mwena abaliwo mwakajja. Bitukoya. Ebintu byonna yabiveemudda. Debbie. Princess ebibuuzo ekiro bwembizeemu Senga alowooza sigenda kukuleka ngende nkola ebiddamu. Nedda mukwano okukolera abantu olwaleero leero Easter okolera abantu. Anyway, King Deyonce is the stage name anyway. It's a stage name, so I made peace with that. Alina ebireekaano mumugjeeko bamodoleta atukoyo. Princess omaliriza okubuuza obadde olina ekibuuzo kyaki obuuza Deyonce nga tannagenda. Maliriza hamu kanve. Debbie buuza. Mazima. Fizo, gwe Fizo. Wamanza King Deyonce. Wamanza nkwagala nnyo, njagala nnyo abantu ab'ekibuli. Buli lw'obeera n'ekibuli omalako. Tetwagala nnyo bantu okutulinnya mu bigere byaffe. Oba nfuna. Era we tulina okubeera. Omuntu buli lw'anaava eri n'alinnya mu ddiiru yo aba agenda kusuuza bingi. So kati ffe ttiimu kibuli. Ffe tetwagala muntu agamba. Teri muntu atugambako tetwagala kumanya. Kasita obanga gwe otambuza obulamu bwe otambuza buli kimu. Tonnagenda. Nakutegeezezza nti olutalo mama black man twalusuubudde. Tukusaba oyagala tumukolere ki? Senga nga tunamukolera anything Deyonce badde okimanyi nti nze nazina. Kyekyo gwe yogera bwogezi. Waaye sirikako naawe. Deyonce badde okimanyi nti nze nakuza black man. Hamu naawe beeramu obadde ki? Yali boyfriend wa Hamudale. Yes. Are you serious? Yes. Yolaba message zenga nstaddeyo. Ne juzi wa 2024 na mwaka ssente. Black man tasobolera ddala wadde n'akamu n'akatono
okwagala LGBTQ, you know why? Yamutwalira omusajja. By the way, Mama Black Man yangamba muganda wa Julie Mutesa said, I'm not sure if it's true. I don't know. Alimba. Bweyangamba nze so mugambe atujjeko amaziige era nga olutalo twalusuubudde. Trisha buuza. Nze nange njagala kukyusa. Wanje? Kukyusa ki? Njagala nange Beyonce angambeko gye yagenda nange nkyuse. Si ye Beyonce, ye Deyonce. Ye Deyonce. Beyonce, sorry. Okukyusa wandikyusiza nayo ina sente ndowooza bye. I'm liking a live. I'm liking a live. Oyinza okuba tolina insurance. Trisha obeera America? Nedda, Uganda. Kati genda okyusize Uganda malwaliro ge Uganda weebuuzeeko bajja kuwulira gundi. Fizo buuza. Fizo buuza. Yo Deyonce wagwana man. Buuza tumubuuza si mwana wa nnyoko buuza ekibuuzo kyo. Deyonce nze kumbaza kimu nti weeyongera okunyirira emana weeyongera okuzina weeyongera okwomerwa n'ekirevu amwe guli omukira bwaguuga n'omukira mazima mu Lunyarwanda kakwebaze mu Lunyarwanda Deyonce komeza uskwere use neza uskwere abagore benshi bazaguha imboro nga imboro nini ifite intego oba nedda uzajya uskwera neza nta kibazo ufite Deyonce agambye ogenda zizi nazo nate tolina wadde n'akamu n'akatono nazo nozimazise ndagukunda Deyonce akwagala nnyo haleluya genda maaso olw'omushana kati Deyonce I have a personal question. Mazima. Omanyi buli we